Hello, Chevis viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama call about Sandy Home Recipe. Send the can we share my video. Remember to subscribe. Now I share. Now I like it. No me notification bell no. Send me the video be a petwa on Sabeka. To my returning subscribers, thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. The best say be Tuo Zaafi recipe. Yes, start. Ube blend ube pepper, ginger, garlic, anise, rosemary, na dey go protein ho. With the beef season aka ho. All pepper season. Salt to taste. Na beef stock no dey go menu akotodwe ne san say eye den. All ingredients are written in the description box below. Okro description box na ingredients na yede e wo ho. We anda kwasi ja so anoa. O ho a no wonu se ni na ba bin yi. Anise no wa blend onion, garlic, ginger, anise, rosemary, bell pepper, spring onion. Na wo de esi nchen. Wo wi na wa twe enam no so esi nchen. Wo de saucepan si ja so. Edo na wo de palm oil egum. Wo de chop onion de aka ho. Na wa chemo kakra ansa na wo de other ingredients na de ato aso. Emu achi na tomato mixture na we yam si wo no wo de eden egu mu na we de sisu kakra ansa na ato aso. Then bia wo hwa ese wo nunum se de enhye na ni na be mpe. Wo meat stock na we na wo de agum. Aha na wo de salt ayeden aka ho. Season cube. One mixing na together na wakoso amanesi so. Na wa lo jane kakra se de enhye. Aha no abia wie kwa na wo de meat na wo yesi nche no wa hwe ede agum. Waje sisu kakra ansa na watwe. Mepema chose na edikan a wo hwe me video a. Memma rem so subscribe na wa share na wa like na wa mia notification bell no. Se me di video bia beto a wo sabeka. Wo wi a wo pepper na wo de aga ne hye no. Are you ready? Na wa twe na de esi nche. Na ya ba ye ayoyo soup no we ye fresh okro be yi aba ni nyina afim. Ana we ayoyo ana Nigeria for friend ewudu. We yi okro ni film a se ne se de eye. Uwi na kwaka wa ademe no. Wudi nso kakra ye den aka ho. Na wa blend ni nyina together. U blend we pe na da gu saucepan wo be no ayeden ewo mu. Uwi na wo de dawadawa ayeden aka ho. Chop onion so ayeden aka ho. Wo dry fish so a betimi de bia ede aka ho. Now wo shrimp powder so a betimi de ede aka ho. One mixing them together. Now wo de salt kakra ede aka ho. We just suko system ede ebeben. But tem bia wo ho an wa check ahwe.
Then bia wo hɔ sɛ wonunum sɛ de enwu gyanim. Are you ready? Now what try now they see in nkyɛn. Ye buy a Tuo Zaafi ne so. We ye potato starch. Udi begu ensuo a ɛwɔ saucepan wo bɛka wo mu. Uwi now de konfa ne bia de aka ho. Na wa ho sɛ de wo hu kuku no. Ansa na wo de akosi gya so aka. Uka ase se eye. Na wa hwie bia de esi nkyɛn. Na okonfra na ebisi nkyɛn no. Wa hwie bia de agum na waka. Ba wo de begu mo little at a time. Na waka sɛ de enya ba. So emu ye de no na wo porridge na wo di si nche na wo hwie bi gum ekusta ma ebesa. Please, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video I will post. Ahano, are you ready? Now what it? What it here no? No what serving in there together. Me puma to ne dika a wo hwe me video a me ma rem so subscribe na wa share na wa like na wa mia notification bell no say me the video bia beto ha won beka me ye wie na me taste it. It tastes really nice. You will love it if you give it a try. Now this our Tuo Zaafi recipe. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.